بسم الله الرحمن الرحيم. هاي المحاضرة راح نحكي عن ال anxiety ال obsessive compulsive disorders و unrelated disorder يعني لل anxiety وال OCD. راح نحكي عن كالعادة راح نحكي عن ال epidemiologic studies، بعدين راح نحكي عن panic disorders، بعدين ال generalized anxiety disorder، بعدين راح نحكي عن الفوبياز، ايش هي الاجورافوبيا، social anxiety disorder، وايش هي السبيشال فوبياز. بعدين راح نحكي ال anxiety disorders are due to ايش. بعدين راح نحكي عن ال OCD، بعدين عن ال body dysphoric disorder، trichotillomania والهوردنج ديس اوردر. المحاضرة بشكل عام من هسه بقول لكم ممتعة فعليا، يعني ما فيش كل موضوع مش جايبين تفاصيل كثير، فبشكل عام المحاضرة ممتعة. Epidemiological studies. The anxiety disorders هم the most common of all psychiatric illnesses, they result in considerable functional impairment with distress. هذا حكي من Anxiety with Depression Association of America ADAA. Statistics vary widely, but most agree that anxiety disorders are more common بالwomen than in men by at least 2 to 1. يعني in women ضعفين المن. Prevalence rates نفس الشيء من ال ADAA. The anxiety disorders within the general population identified as follows. ايش هم عندي ال prevalence rates. معنى prevalence rates او lifetime prevalence معناها انه الحد خلال فترة من فترات حياته على الأقل إجته أعراض هذا المرض. فالسبيسيفيك فوبياز عندي 8.7%، social anxiety disorder 6.8%، post-traumatic stress disorder 3.5%، generalized anxiety disorder 3.1%، panic disorder 2.7%، وال OCD اللي هو obsessive compulsive disorder عندي 1%. The prevalence for any anxiety disorder is estimated at 18.1% للأدults و 25.2% للchildren aged 13 لل 18 years. هلا ال common comorbidities include إما عندي another anxiety disorder، depression، أو في عندي substance abuse. Vulnerability لل comorbidities include ال parental psychiatric history، childhood trauma negative life events. But regardless of the contributing factors, comorbidities are associated مع poorer outcomes، higher healthcare utilization وال greater impairment in functioning. يعني ايش ما كانت الكوموربيديتي بالاخر هم راح يعملوا عندي النتائج هاي، انه poorer outcome و higher healthcare utilization و greater impairment بالfunctioning. Studies of familial patterns suggest that the familial predisposition to anxiety disorder probably exists. يعني مش متأكدين لحد هلا، بس بيعتقدوا انه في عندي انه familial pattern، يعني انه نمط بالعائلة. How much is too much? Anxiety هو عبارة عن إنه usually considered إنه normal reaction لأي realistic danger or threat to biological integrity or self-concept. Anxiety معناها التوتر أو القلق بشكل عام، فالقلق بشكل عام إشي طبيعي لما يكون في عندي مثلا موقف خطر أو في عندي ممكن إنه إشي يسبب لي أذى. Normal anxiety dissipates when the danger or threat is no longer present. يعني لما اللي يصير في عند الخطر أو التهديد يختفي، يفترض إنه القلق هذا يختفي. It is difficult to draw a precise line between normal و abnormal anxiety. يعني صعب إنه أعرف إيش هو الحد الفاصل بين إنه القلق الطبيعي والغير طبيعي. Normality is determined by societal standards. كالعادة المجتمع هو اللي بيحكي لي إيش في عندي أشياء normal، مش الواحد هو اللي بقرر. What is considered normal، سيبونا بدل هاي الأمثلة، بدي أحكي إنه what is considered normal بالكرك مثلا أو بالطفيلة ممكن يكون إنه شو اسمه، إنه مش normal بمثلا بعمان، أو خلينا نحكي مثلا بالمفرق. ف there may be even regional differences عفوا within a country or cultural differences within a region. هاي هي بالضبط لما حكينا انه differences within a country، يعني مثلا الاشياء اللي تعتبر عادي في عمان مثلا لا تعتبر عادي او normal بالكرك.
على سبيل المثال. What criteria can be used to determine if an individual's anxious response is normal? كيف ممكن أحدد إذا القلق طبيعي أو التوتر هذا طبيعي؟ Anxiety can be considered abnormal or pathological، يعني غير طبيعية أو pathological بأي حالة. It is out of proportion to the situation that is creating it. هلا هون المثال هذا اللي محطوط عندي، انه بدل ما اقرا واعطيكم تلخيصه. وحده صار قدامها حادث سياره، تمام، صار معها حادث سياره قبل 4 اسابيع، ومن وقتها مش راضية ترد تركب بالسيارة، مش راضية ترد تسوق. طب طبيعي انه الواحد يقلق او يضله هيك الميموري تبعت الحادث في باله، بس مش منطقي انه خلص يبطل يسوق ابدا، انه نهائيا. فهي بطلت تسوق نهائيا. الانكزايتي interferes مع social, occupational or other important areas of functioning. مع السوشيال مثلا، فكان في مثلا حفلة عيد ميلاد حد من صاحباتها، ما راحت. لويش؟ لانها بتقدرش تسوق وما حدش قادر يوصلها، فخلص ما راحت، ما هي مش راضيه. هاي عمل لي سوشيال امبيرمنت. اوكيوبيشنال حاطين لي مثال انه هي كانت بتشتغل ببنك، بس لانه مش عم تطلع بالسياره، انه ما هو بدها مثلا تتنقل بين الافرع، فالبنك طردها، فهاي بالاوكيوبيشنال. وهيك يعني هم هدول what determines individual anxious response normal أو abnormal. إذا out of proportion the situation that is creating it، يعني إذا ما خلص مع ال situation نفسه. والanxiety interferes مع social, occupational أو any other important areas of functioning للindividual اللي صار معه هذا الايفنت. هلا راح نحكي عن البانيك ديس اوردر. هلا باك جراوند اسسمنت داتا عن البانيك ديس اوردر. Panic disorder characterized by recurrent panic attacks, the onset of which is unpredictable and manifested by intense apprehension, fear or terror, often associated with feelings of impending doom. Clients often fear that they are dying and accompanied by intense physical discomfort. البانيك ديس اوردر هو عبارة انه بتيجي عندي بانيك اتاكس، يعني مش وحدة، لانه بانيك اتاكس اكثر من وحدة، بس مش مرة وحدة، يعني فترات. هلا لو ايش بصير عندي البانيك اتاكس؟ اشي غير متوقع، يعني انه مش معروف ايش هو ذات تريجرز البانيك اتاكس. مرات ممكن يكون معروف، بس غالبا غير معروف ايش بيجيب البانيك اتاكس. بس ايش في عندي السيمبتومز تبعونه بعد ما يصير معي او خلال البانيك اتاكس؟ في عندي intense apprehension، في عندي fear، وفي عندي terror. برضه في عندي feelings of impending doom، يعني الكلاينتس الناس بتفكر حالها انه حتموت لما تجيها البانيك اتاك هاي. برضه انه accompanied by intense physical discomfort، بحس حاله مش مرتاح من ناحية جسدية. The physical sensation can be so intense that individual believes he or she is having a heart attack or other critical illness. يعني الفيزيكال discomfort هذا والسنسيشن بيكون كثير سيء الوضع وكثير سيفير، لدرجة انه الواحد بفكر انه معاه هارت اتاك او معاه اي انه مرض تاني او مشكلة سيئة لهالدرجة. The symptoms come on suddenly and unexpectedly، زي ما حكينا غير متوقع. That is, they do not occur immediately before or on exposure to a situation that usually causes anxiety as in specific phobia. يعني إذا الإشي معروف إيش اللي بيسببه، بنسميه عندي specific phobia، هذا بيعمل لي anxiety، ومعروف إيش من إيش الواحد عنده anxiety بعد التشخيص. أما البانيك ديس أوردر مش معروف، يعني بس بتيجي عندي ال symptoms suddenly و unexpectedly. They are not triggered by a situation in which the person is the focus of others' attention. يعني هاي هاد بنسميه السوشيال انكزايتي ديس اوردر، لما الواحد بتيجي مثلا انكزايتي او انه بانيكس لما يكون هو عبارة عن الفوكس اوف others attention، يعني هو محط الانتباه من الناس الثانيين، ومش ضروري الناس هذول الثانيين يكون بيعرفهم، مثلا بمطعم او وين ما كان ما بده الناس تعطيه attention او انه يكون هو center of attention. The role of organic factors بالetiology has been ruled out. هلا DSM-5 states that at least 4 of the following symptoms must be present to identify the presence of a panic attack. ايش هم السيمبتومز بالpanic attack؟ عندي palpitations, pounding heart or accelerated heart rate. palpitations يعني انه حاسس انه قلبك بدق، فانه جد انت حاسس فيه physically انه بدق هيك قوي كثير.
sweating, trembling or shaking sensation or shortness of breath or smothering, feelings of choking, chest pain or discomfort, nausea or abdominal distress, feeling dizzy, unsteady, lightheaded or faint, chills or heat sensations, paresthesia ان هي numbness or tingling sensation خصوصا بالايدين وبالرجلين. بحس انه في عندي ايدي او رجلي هيك مخدرة، بس بحس في هيك انه في وغزة خفيفة فيهم. derealization او depersonalization, fear of losing control or going crazy وال fear of dying. at least في عندي لازم يكون كم حكينا 4 من هدول السيمبتومز لازم يكونوا موجودين مشان انه identify the presence تبعت البانيك اتاك. الاتاك usually lasts minutes or more, rarely hours. يعني بالعادة بتقعد عندي دقائق، بس انه نادرا ما انها تقعد عندي ساعات. The individual often experiences varying degrees of nervousness and apprehension between the attacks. Symptoms of depression are common. يعني ممكن يكون في عندي depression. The average age of onset of panic disorder بالlate 20s. Frequency و severity للpanic attacks they vary widely. يعني كثير انه الرينج تبعهم مختلف. Some individuals may have attacks of moderate severity weekly. يعني كل أسبوع ورا أسبوع بتيجي moderate severity. Others may have less severe or limited symptoms attacks several times a week أو أكثر من مرة خلال الأسبوع بس كثير خفيفين. Still others may experience panic attacks separated by weeks or months. يعني هنا ممكن إنه الفرق بيناتهم أسابيع أو أشهر. The disorder may last for a few weeks or months or for a number of years. يعني sometimes an individual experiences periods of remission و exacerbation. يعني إما بقل، مثلا تيجي عندي البانيك أتاك بالعادة بتيجي عندي مثلا خلينا نحكي severe، هالمرة اجتني والله mild أو moderate. exacerbation إنه بالعادة بتيجيني عندي mild أو moderate، هالمرة اجتني severe. limited symptom attacks اللي هم الفيفر spells that do not meet criteria for panic attacks. يعني ما كان في عندي الفور symptoms تبعون البانيك attacks. they may be a risk factor for later panic attacks و panic disorder. هدول فعليا عبارة عن risk factor مشان لقدام راح يصير معي panic attacks أو panic disorders. الجينيتك vulnerability, tendency toward negative emotions والhistory of childhood physical أو sexual abuse والsmoking هما كل هدول risk factors للpanic disorders. راح نحكي عن generalized anxiety disorder. الباك جراوند اسسمنت تبعته generalized anxiety disorder او الاختصار تبعه GAD is characterized by persistent unrealistic excessive anxiety and worry that have occurred more days than not for at least 6 months and cannot be attributed to specific organic factors. ممكن يعني such as caffeine intoxication or hypothyroidism. ببساطة ال GAD هم عبارة عن انه بضلهم موجودين وغير طبيعيين وقلق يعني زيادة، انه بيصيروا معظم الايام لأقل اشي 6 اشهر. يعني خلال فترة ال6 اشهر هاي معظم الايام كان في عندي ال GAD السيمبتومز تبعون ال GAD. الانكزايتي والوري are associated with muscle tension, restlessness or feeling keyed up or on edge. هدول يعني ايش ممكن تحس فيهم يعني لما تكون anxious او انه worried، يكون في عندي muscle tension, restlessness or feeling keyed up or on edge. The symptoms are like those often associated مع anxiety with general population, but unlike a typical experience للanxiety يعني على عكس القلق أو التوتر الطبيعي، the symptoms بالgeneralized anxiety disorder intense enough to cause clinically significant impairment with social, occupational or other important areas of functioning. يعني إيش الحد الفاصل بين الانكزايتي الطبيعية والغير طبيعية؟ إنه هدول بيكونوا intense أو severe enough to cause clinically significant impairment بالsocial أو occupational or any other important areas of functioning. The individual often avoids activities or events that may result in negative outcomes or spends considerable time and effort preparing for such activities. يعني بحاول إنه كثير يبعد عن أي event ممكن يصير that may result بأي negative outcome
او بتلاقيه كثير قاعد بجهز لهيك اكتيفيتي، طبعا بجهزه بطريقة انه مش طبيعية زيادة عن اللزوم. Anxiety will worry often result بال procrastination in behavior or decision making, and the individual repeatedly seeks reassurance from others. يعني دائما بده reassurance، دائما بده حدا يطمنه انه كل شيء حيكون تمام، كل شيء حيكون بخير، انه عادي، إنه سيبك من القلق هاد. The disorder may begin in childhood or adolescence, but the onset is not uncommon after age 20. Depressive symptoms are common، يعني ممكن يكون في عندي depressive symptoms، و numerous somatic complaints may also be part of the clinical picture. The GAD tends to be chronic، يعني إنه مش acute. yeah. هل رح نحكي عن الفوبياز. Two of the more common phobias disorder include agoraphobia والsocial anxiety disorder، وبرضه بنحكي عنه social phobia. Agoraphobia has a 12-month prevalence rate of 0.8%. Approximately 40% of those cases are considered severe. السوشيال anxiety disorder أو السوشيال phobia 12-month prevalence برضه، بس rate عندي 7%. وهلا رح نحكي عن كل واحدة منهم. الأجورافوبيا، literal Greek translation of the word agoraphobia هو fear of the marketplace، يعني ما لكاش انت تفسير الحرفي بالإغريقي. الفكرة إغريق أو يوناني والله ما بعرف، بس مش مهتم صراحة. الترم defines and the fear that some clients have of being in open shops and markets, although it may be more related to fear of being vulnerable and in less secure environment. الاجوروفوبيا ببساطة انه كانوا الناس تفكر انه الواحد بيكون خايف انه يكون موجود open places، يعني اماكن مفتوحة. هو فعليا الخوف عندهم انه لما يكونوا بهاي الاماكن المفتوحة انه رح يكونوا كتير vulnerable، وبرضه انه هم باي environment which is less secure، يعني اقل امانا من الانفايرمنت هم معتادين عليها، برضه بيخافوا يصير معهم مثلا اي anxiety بهدول الاوبن shops او places و there is no escape. The individual experience for being in places situations from which escape might be difficult or in which help might not be available in the event that panic symptoms should occur. يعني متى ما يصير معه panic attack او انه او anxiety، يعني انه ما في عنده اي اسكيب او انه ما راح يقدر يهرب او المساعدة ما راح تقدر توصل له on time مثلا. It is possible that the individual may have experienced the symptoms in the past and is preoccupied with fears of their recurrence. هلا راح نحكي عن ال diagnostic criteria تبعتهم. هاي diagnostic criteria تبعت الاجورافوبيا. Marked fear or anxiety about two or more of the following 5 situations. Using public transportations اللي هم وسائل النقل العام. Being in open spaces يكون بأماكن مفتوحة. Being in enclosed spaces يكون في أماكن مغلقة. Standing in line or being in a crowd، إما يكون في حشد أو تجمع كبير أو إنه يوقف خط انتظار. Being outside of the home alone يكون برا البيت بس لحاله، ما فيش حدا معاه، إنه حدا بيعرفه يعني. The individual fears these situations because thoughts that escape might be difficult or help might be not available in the event of panic-like symptoms or other incapacitating or embarrassing symptoms. Fear of falling in the elderly for fear of incontinence. معطينا أمثلة عليهم يعني. Agoraphobic situations almost always provoke fear of or anxiety. Agoraphobic situations are actively avoided، يعني بحاول يتجنبهم. They require a presence of a companion or unendured with intense fear or anxiety، يعني بتحملهم بس بيكون جدا على أعصابه وجدا خايف ومتوتر. The fear of anxiety is out of proportion to the actual danger posed للagoraphobic situations and to the socio-cultural context، يعني الخوف لا يفسر غير منطقي. الفير anxiety or avoidance is persistence typically lasting 6 months or more، يعني المدة تبعته 6 months or more. الفير anxiety or avoidance causes clinically significant distress or impairment بالsocial, occupational or other important areas of functioning. وين صرنا بعدين في عندي if another medical condition زي في عندي inflammatory bowel disease, Parkinson's disease is present. الفير anxiety or avoidance is clearly excessive، يعني إذا بيكون معاه واحد من هدول الأمراض فبيكون عندي الفير والanxiety والavoidance كثير زيادة عن اللزوم. The fear, anxiety or avoidance is not better explained by the symptoms of another mental disorder. For example, symptoms are not confined by a specific phobia, situational type. They do not involve
only social situations يعني as in social anxiety disorder and are not related exclusively to obsessions as in ال OCD ال obsessive compulsive disorder perceived defects or flaws بالphysical appearance as in body dysmorphic disorder reminders of traumatic events زي ال PTSD or fear of separation separation anxiety disorder. يعني ببساطة انه التشخيص تبعه لا يقع ضمن هاي الامراض او ال disorders. يعني انا ما بقدر افسره بهاي الاشياء. ال onset of symptoms most commonly occur bال late 20s bال 30s and persist for many years. It is diagnosed more commonly بال women than in men. Impairment can be severe with extreme cases an individual unable to leave his or her home without being accompanied by friend or relative. بيطلعش من البيت إلا معاه صاحب أو إنه حد قريب له أو حد بيعرفه على الأقل. If this is not possible, the person may become totally confined to his or her home. يعني إذا ما كان عنده أصحاب أو مثلا ما كان بهاي اللحظة ممكن حدا يطلع معه بضل في البيت. يعني إنه ما بيطلع وما عندوش استعداد يطلع لحاله. Social anxiety disorder excessive fear of situations in which a person might do something embarrassing. بخاف يعمل إشي محرج or be evaluated negatively by others. بخاف إنه الناس تحكم عليه بطريقة سلبية. An individual has extreme concerns about being exposed to possible scrutiny by others and fears social أو performance situations in which embarrassment may occur. In some instances, the fear may be quite defined يعني such as the fear of speaking or eating in a public place. يعني بخاف يحكي أو حتى ياكل بمكان عام. Fear of using public restrooms بخاف يستخدم مثلا أي تواليت مثلا بالأماكن العامة سواء في مطعم مثلا في المدرسة أو هيك أشياء. Such as saying things or answering questions وين كنا or fear of writing in the presence of others. بخاف يكتب لما يكون في حدا ثاني قاعد بتطلع عليه. In other cases, social phobia may involve general social situations such as saying things or answer questions in a manner that would provoke laughter on the part of others. يعني بخاف يحكي إشي أو يجاوب على سؤال والثانيين يصيروا يضحكوا مثلا على الجواب أو على الإشي اللي حكاه سواء كان بيحكي رأيه أو يجاوب على سؤال معين. Exposure to the phobic situation usually results بالfeelings of panic and anxiety وبرضه معها sweating, tachycardia و dyspnea. بعدين هلا في عندي ال onset of symptoms of this disorder often begins بال late childhood أو ال early adolescence. It runs a chronic, sometimes lifelong course. It happens to be more common in women than in men. The impairment interferes with social or occupational functioning and causes marked and distress. راح نحكي عن ال DSM criteria تبع ال social anxiety disorder. A. في عندي marked fear or anxiety about one or more social situations in which an individual exposed to subtly scrutiny by others. Examples include social interactions, being observed, performing in front of others. In children بس هاي anxiety must occur in peer settings and not just during interactions with adults. يعني إذا كان هو طفل صغير لازم برضه إنه البانيك تبعه هذا يكون لما يكون مع الناس اللي بعمره. ما بينفع بس مثلا مع الناس اللي بتكون adults. هذا ما بيفسر المرض. أو مش criterion لإله. An individual fears that he or she will act in a way or show anxiety symptoms that will be negatively evaluated. برضه بخاف يعمل أو يحكي إشي الثانيين راح يفسروه أو يطلعوا عليه بطريقة سلبية. The fear or anxiety is out of proportion to the actual threat posed the social situation أو socio cultural context. Fear and anxiety or avoidance persistent, typically lasting 6 months or more. Fear and anxiety or avoidance causes clinically significant distress or impairment with social, occupational, or other important areas of functioning. Fear and anxiety or avoidance is not attributable to any physiological effect of a substance يعني or another medical condition. Fear and anxiety or avoidance is not better explained by the symptoms of another mental disorder such as panic disorder, body dysmorphic disorder, or autism spectrum disorder. If another medical condition سواء كان في عندي Parkinson's disease, obesity, disfigurement from burns or injury is present, fear and anxiety or avoidance is clearly unrelated or is excessive. وبعدين في عندي specification is إذا performance only if the fear is restricted to speaking or performing in public. يعني أما أي شيء ثاني عادي.
ها راح نحكي عن السبيشال فوبياز أو specific phobia identified by fear of specific objects or situations that could conceivably cause harm سواء كان في عندي snakes أو heights but the person's reaction to them excessive كثير excessive unreasonable and inappropriate. The specific phobias are often identified when other anxiety disorders have become the focus of the clinical attention. Treatment is generally aimed at the primary diagnosis because it is usually produces the greatest distress and interferes with functioning more so that does a specific phobia. A diagnosis of specific phobia is made only when the irrational fear restricts the individual activities and interferes with his or her daily living. ببساطة السبيسيفيك فوبيا يكون في عنده فوبيا من إشي معين، يعني بخاف كثير من الحشرات الطائرة تحديدا، أو الخوف كثير من الأفاعي، أو الخوف من المرتفعات وهيك. الفوبيك عندي الفوبيك person may be or no more or less anxious than anyone else until exposed to the phobic object or situation. يعني بيكون طبيعي لبين ما يصير له exposure للسيتويشن او الاوبجكت اللي هو في عنده فوبيا منه. exposure للphobic stimulus produces overwhelming symptoms of panic. بصير معها panic including palpitations, sweating, dizziness and difficulty breathing. In fact, these symptoms may occur response to individuals merely thinking about the phobic stimulus. يعني مش ضروري يكون فعليا قدامه السيتويشن. خلينا نحكي في انه سبيل المثال الخوف من الافاعي، مجرد التفكير بالافاعي بخليه كثير يخاف او انه بيعمل عنده هاي السيمبتومز كلها. invariably a person recognizes that his or her fear excessive or unreasonable but is powerless. يعني بيكون عارف انه فعليا خوفه او انه الفوبيا تبعته زيادة عن اللزوم، يعني الخوف انه كثير تعدى الحدود الطبيعية بس ما بيقدر يتحكم فيه. Even though the individual may occasionally endure phobic stimulus when experiencing intense anxiety. مع انه مرات ممكن انه يتحمل الفوبيا هاي او الفوبيك ستيمولس لما يكون في عنده intense anxiety. Phobias may begin at almost any age بأي عمر. Those that begin بالchildhood often disappear without treatment. يعني اللي إذا صارت معه هو طفل بتختفي مش بيحتاجش علاج. But those that begin or persist into adulthood usually requires assistance with therapy. أما اللي كانت معه وهو صغير وضلتها معه على كبر بدها علاج، أو اللي صارت على كبر برضه راح تحتاج علاج. A disorder diagnosed more often by women than in men. Even though disorder relatively common among the general population, people seldom seek treatment unless the phobias interferes with ability to function. seldom يعني انه بغطرشوا they don't seek help او treatment unless الفوبيا فعليا انه interferes مع ال ability to function، يعني ما بيقدر يسيطر على حاله او انه ما عندوش اي ability to function يعني. Obviously, the individual who has a fear of snakes but who lives on the 23rd floor of an urban high-rise apartment building not likely to be bothered by the phobia unless he or she decides to move to an area where snakes are prevalent. On the other hand, a fear of elevators may very well interfere مع individual's daily functioning. ذكر لي هون مثال بحكي لي واحد ساكن في الطابق ال 23 من عمارة، لو كان معه فوبيا من الأفاعي يعني مش رح يأثر على حياته اليومية بطريقة قوية، يعني بطابق ال 23 شو بده يطلع حي لعنده. بس إذا كان في عنده خوف من أو فوبيا من المصاعد فهذا رح يأثر عليه بشكل يومي، لأنه ما رح يقدر يطلع في المصعد يعني وهو على طابق ال 23. هون ذاكر لي كثير اسماء او انه ايش الفير هو من ايش وايش انه الكلاسيفيكيشن تبعه. مش راح اقراهم كلهم طبعا يعني، بس حط لي هون امثله. البيولوجيكال aspects في عندي neuro anatomical specific areas باللي prefrontal cortex والamygdala they play a role in storing and recalling information about threatening or potentially deadly events. Similar future events they can trigger those memories, after which the amygdala triggers release of fight or flight hormones when individual experiences heightened stress and fear as though the original threat was happening again. يعني صار مع event معين، مثلا كيف بدي اضرب لكم مثال.
مثلا شاف مثلا في عندي بنت شافت حية وهي مثلا عند شجرة تين، تمام؟ فصارت كل ما تشوف شجرة تين او انه او ترجع على نفس شجرة التين هاي، بترد تتذكر عند الميموريز تبعون اللي شافت الافعى هناك. فهيك بصير في عندها الفايت اور فلايت اللي هو بنسميه احنا الكر والفر. ففعليا برد يرجع الخوف تبعها وبرجع بيصير في عندها ستريس والفير، وكأنه فعليا انه الافعى ردت رجعت مع انه ما فيش عنده هناك افعى يعني. هذا افضل مثال قدرت اضربه. Other researchers have found that parental traumatic exposure creates genes or memories that are passed down the subsequent generations, which are then expressed as phobias in their offspring. يعني إذا ال parents they cause a certain trauma، فبتصير فعليا وكأنها genes أو memories that they get passed down لل offspring تبع their children، يعني فعليا للأحفاد تبع أولادهم. بس هم البارنتس حطوا مثلا التروماز هذول في الاولاد، بس بعدين الاولاد تزوجوا وخلفوا، فاولاد الاولاد يعني فعليا احفاد الاباء هم اللي بيكون معهم الفوبياز او they express it as phobias. الtemperament. Children experience fear as a part of normal development، يعني طبيعي انه الولد يكون بيخاف من اشياء. الانفانتس عندي بخافوا من اللود نويزز. Common fears of toddlers and preschoolers include strangers, animals, darkness and fear of being separated من parents or attachment figures. برضو طبيعي. During the school age years there is fear of death and anxiety about school achievement. برضو طبيعي. Fears of social rejection and sexual anxieties are common among adolescents. برضو هدول الأشياء يعني الطبيعية تكون تمام. Innate fears represent a part of the overall characteristics or tendencies one is born with that influences how he or she responds to specific situations. Innate fears usually do not reach a phobic intensity, but they have the capacity for such development إذا صار في عندهم reinforcement by events later life. معطيني هون مثال. في عندي بنت عمرها 4 سنوات بتخاف من الكلاب، وهي عمرها 5 سنين أهلها جابوا كلب عندهم على البيت، فبطلت إنه تخاف منهم، صارت تلعب مع الكلب اللي عندهم في البيت ومع كلب الجيران. بعدين لما صار عمرها 19 19 في كلب بالشارع عضها، فهيك she developed a phobia of dogs، يعني رجعت بتخاف وكأنها رجعت بتخاف لما كان عمرها 4 سنين. Life experiences. Certain early experiences may set the stage for phobic reactions later in life. Some researchers believe that phobias, particularly specific phobias, are symbolic of original anxiety producing objects or situations that have been repressed. بعطيني هون مثال انه الفوبياز من اللايف experiences. A child who is punished by being locked in a closet develops a phobia of elevators or other closed places. يعني طفل واحد من أبائه أو الأبوين كانوا يعاقبوه عن طريق إنهم مثلا يحطوه بمكان ضيق، فطبيعي على كبر إنه راح إنه يصير في عنده فوبيا من الأماكن المغلقة أو الأماكن الضيقة. A child who falls down a flight of stairs develops a phobia of high places. واحد وقع من انه من درج، فبعدين صار في عنده فوبيا من الاماكن المرتفعه. A young woman who survived a plane crash during childhood in which both her parents were killed has a phobia of airplanes. هون بعطيني مثال انه بنت وهي صغيره صار معهم حادث بالطياره، كل انه امها وابوها توفوا، فبعدين رح يصير في عندها فوبيا من الطيارات. هلا خلصنا السبيسيفيك فوبياز، راح نحكي عن anxiety disorders due to another medical condition او ال substance medication induced anxiety disorder. The symptoms associated with these disorders are direct physiological consequence of another medical condition، يعني حكينا عنهم برضو قبل، او substance intoxications or withdrawal or exposure ل medication، برضو حكينا عنهم بكل ال disorders اللي قبل سواء كان schizophrenia depressive او bipolarity. A number of medical conditions have been associated مع development of anxiety symptoms. ايش في عندي من الميديكال conditions؟ عندي ال cardiac conditions such as myocardial infarction, congestive heart failure و mitral valve prolapse. Endocrine conditions such as hypoglycemia, hypo or hypothyroidism and
في chromocytoma, respiratory conditions زي ال chronic obstructive pulmonary diseases، أو في عندي hyperventilation، أو في عندي neurological conditions such as seizures, neoplasm and encephalitis. هلا الدايجنوسز تبع ال substance induced anxiety disorder made only if the anxiety symptoms are in excess of those usually associated مع intoxication or withdrawal syndrome and they warrant independent clinical attention. يعني أنا في عندي drug معين أو في عندي medication معين، تمام؟ معروف انه راح يعمل لي في عندي هذول السيمبتومز اللي هم بيشبهوا الانكزايتي، بس اذا فعليا هو صار في عندي اكسس، يعني اذا زاد عن الطبيعي من الريسبونس الطبيعي للجسم او للحد، هون بنحكي عنه انه substance induced anxiety disorder. evidence للانتوكسيفيكيشن intoxication or withdrawal must be available من الهيستوري, physical examination or laboratory findings to substantiate the diagnosis. Substance-induced anxiety disorder may be associated مع use of the following substances. ايش في عندي امثله عليهم؟ alcohol, amphetamines, cocaine, hallucinogens, sedatives, hypnotics, anxiolytics, caffeine, cannabis or any other substance. هل رح نحكي عن الأوبسيسيف كومبulsive disorder. المانيفستيشنز of obsessive compulsive disorder ال OCD include the presence of obsessions, compulsions or other or both عفوا. The severity of which is significant enough they cause distress أو impairment بالsocial, occupational or other important areas of functioning. رح نشرح عنه أكثر مشان توصل الفكرة. The individual recognizes that the behavior is excessive or unreasonable. يعني الواحد عارف انه البيهيفير كثير اوفر، يعني او انه مش طبيعي تبعه، يعني فيش له تفسير طبيعي. but because of the feeling of relief from discomfort that is promotes، يعني لما يعمل هذا الاكشن بصير في عنده relief من any discomfort عنده، he is أو she is compelled to continue the act. Common compulsions include hand washing، يعني بضله يغسل إيديه، يعني more than usual، زيادة عن اللزوم بغسل إيديه. Ordering, checking, praying, counting and repeating words silently. ممكن يطلب أشياء، ممكن checking مش عارف صراحة أو إنه إيش كيف بدي أشرحها. praying ممكن إنه بيصلي، بس مثلا إحنا عارفين مثلا كمسلمين في عنا 5 فرائض وفي عنا السنة. ناس ممكن تكون طول حياتها، يعني إنه مش منطقي برضه إنه الواحد يضله مثلا معتكف في المسجد طول حياته، إنه طب في عندك حياة تانية، يعني إنه اعمل لدنيتك شوي على الأقل، بس لا. counting ممكن يكون بضله يعد الواحد من أول ما يصحى لبين ما يجي ينام. and repeating words silently ممكن يضله يعيد كلمات بس مثلا جوا حاله، ممكن يعني انه بينه وبين نفسه، او انه بعيد الكلمات بصوت عالي. The disorder equally common among men and women. It may begin with childhood but more often begins with adolescence or early adulthood. The course is usually chronic and may be complicated by depression or substance abuse. The OCD identified more frequently by single person than in married people, but this finding probably reflects the difficulty that individuals with this disorder have with maintaining interpersonal relationships. بيقول لي انه فعليا هم بالناس السنجل اكثر من الناس اللي بيكونوا في ريليشن شيب او بيكونوا متزوجين. وممكن التفسير تبعه انه اذا حدا كان سنجل وفي معه او سي دي فصعب انه يحافظ على علاقه انه حميمه لوقت طويل. هلا في عندي diagnostic criteria تبع DSM-5 للاو سي دي. The presence of obsession, compulsions, or both. Obsessive are defined by 1 and 2. إيش عند obsessions? Recurrent and persistent thoughts, urges, or images that are experienced at some point during the disturbance, intrusive and unwanted, and that is most individuals cause marked anxiety or distress. الثانية عند individual attempts to ignore or suppress such thoughts, urges, or images, or to neutralize them with some other thought or action by performing a compulsion. Compulsions are defined by 1 and 2. الأول إشي repetitive behaviors اللي هم hand washing, ordering, checking, or mental acts سواء praying, counting, repeating words silently that the person feels driven to perform in response to an obsession or according to rules that must be applied rigidly. 2 في عندي behaviors or mental acts are aimed to preventing and reducing anxiety or distress or preventing some dreaded events or situations. However, behavior or mental acts
either are not connected in a realistic way with what they are designed to neutralize or prevent, or are clearly excessive. في عندي هون note إنه young children might not be able to articulate the aims of this behavior or mental acts. يعني الأطفال ما راح يعرفوا لو إيش قاعدين بيعملوا هاي compulsions. هلا يعني ممكن ايش الفرق بين ال obsessions وال compulsions؟ خلينا نحكي ال compulsions هم عبارة عن انه بيعمل actions، يعني actions فيها حركة. obsessions يعني انه ممكن انه بينه و بين حاله، يعني انه ما فيش action، بس لا انه بمخه بعقله. The obsessions or compulsions are time consuming. They take more than 1 hour a day or cause significant distress or impairment to social, occupation, or other important areas of functioning. They are not attributable direct physiological effect of a substance، وبرضه not better explained by symptoms of another mental disorder زي ما احنا عارفين. وبعدين في عندنا specifications إذا with good or fair insight تبع البيشنت أو الكلاينت، او اذا في عنده poor insight، او في عندي absent of insight او delusional beliefs للcompulsions والobsessions هذول. وبعدين specify if tech related. tech related مش عارف كيف بدي اشرحها بالضبط. tech related التك ريليتد انه في عندي الناس، اذا بتعرفوا في عندي سند معهم تكس انه movements which are involuntary، ممكن او حتى انه words involuntary، فممكن يكون الاو سي دي انه contributable لهذول التكس. هلا في عندي ال body dysmorphic disorder. Body dysmorphic disorder characterized by exaggerated belief that the body is deformed or defective in some specific way. يعني في عندي خلينا نحكي انه بديش احكي تشوه، بس انه مثلا اختلاف او تغير بالجسد، او في عطل معين بالجسد in a specific way بطريقة معينة. The most common complaints involve imagined or slight flaws of the face or head such as wrinkles or scars. يعني سواء كان في عندي تجاعيد او في عندي سكار اللي هي شخطة، خليني احكي مش عارف ايش سكار بالعربي. The shape of the nose, excessive facial hair and facial asymmetry. Other complaints may have to do with some aspects of the ears, eyes, mouth, lips, or teeth. Some clients may present with complaints involving other parts of the body, and in some instances a true defect is present. في يعني مرات فعليا بيكون فعليا في عندي defect. The significance of the defect is unrealistically exaggerated, however, and the person's concern is grossly excessive. يعني كثير بقلق من الموضوع هذا بدون تفسير منطقي، او ما راح يأثر مثلا على صحته او على حياته، بس كثير في انه في عنده انه خايف او انه قلقان من هذا الاشي. اعطيكم مثال مثلا عمليات التجميل. اوكي حلو الواحد يكون مثلا حلو بعين نفسه مثلا. اوكي خليني ايش اعطي مثال. مثلا مثال في عندي بنت انه بتعمل عمليات تجميل، مثلا انفها كان يعني انه فيه خلينا نحكي التواء، فعملت انوز جوب. اوكي حلو، اوكي مش غلط، يعني انه ممكن كان يأثر مثلا يخليها بتشاخر، او انه ضيق في التنفس او اي شيء، او ممكن ما يكونش له اسباب انه صحية ثانية. اوكي عملت النوز جوب هذا، عملت عملية تجميلية لانفها. بعدين صارت تعمل عمليات تجميلية لأشياء تانية ما إلها داعي، صار في عندها body dysmorphic disorder. وبرد بحكي إنه كل واحد حر في حاله، وطبيعي إنه الواحد بده يكون حلو بعين حاله، بس ممكن مرات هاي الأشياء تزيد عن حدها الطبيعي، فهون بنسميه ال body dysmorphic disorder. These beliefs are differentiated from delusions in that the individual with body dysmorphic disorder are aware that their beliefs are exaggerated. ذاكرين مرة حكينا عندي في الديلوجنز عندي نفس الاشي شبيه بالبودي ديسمورفيك ديس اوردر اللي هو السوماتيك. هنا الفرق انه الحدا لما يكون فعليا هو عارف انه قاعد ببالغ، بالديلوجنز هو مش عارف انه قاعد ببالغ، هون عارف انه قاعد ببالغ. In some cases though, people with body dysmorphic disorder also develop psychotic disorders. ممكن يصير في معهم psychotic disorders ثانية.
People with body dysmorphic disorder often have other comorbid mental disorders. One study found that 90% of people معهم body dysmorphic disorder had major depressive disorder معهم MDD و 70% had an anxiety disorder often OCD يعني 70% منهم معهم OCD 30% had experienced psychotic disorder صار في ما عندهم أي psychotic disorder. Social and occupational impairment may occur because of excessive anxiety experienced by the individual in relation to the imagined defect. يعني ممكن لا يكون في عندي social أو occupational impairment بسبب الانكزايتي اكسبيرينس من هذا البودي disorder يعني. The person's medical history may reflect numerous visits to plastic surgeons and dermatologists in an unrelenting drive to correct the imagined defect. He or she may undergo unnecessary surgical procedures toward الeffort هذا. هلا في عندي ال DSM-5 criteria تبعه. Preoccupation with one or more perceived defects or flaws بالphysical appearance that are not observable or appear slight to others. At some point during the course of this disorder, individual has performed repetitive behaviors سواء عنده mirror checking بضل يطلع في المراية excessive grooming بضله مثلا كثير يظبط شعره أو يرتب ملابسه زيادة عن اللزوم skin picking ممكن يكون بيلعب بالحبوب بيلعب وجهه reassurance seeking بضله رايح جاي عند الناس أو أصحابه أو أقاربه بحكي لهم والله انا شكلي بخزي بس مشانهم يحكوا لا والله شكلك حلو مش عارف ايش والسواليف هاي or mental acts سواء comparing his or her appearance with that of others يعني بضل يقارن حاله او منظره بالناس الثانية مش مقتنع بجسده او في حاله او مش حلو في عين حاله in response to the appearance concerns. The preoccupation causes clinically significant distress or impairment بالsocial, occupational or other important areas of functioning. The appearance preoccupation is not better explained by concerns with body fat or weight in individuals whose symptoms meet diagnostic criteria for an eating disorder. يعني ما يكون الموضوع له دخل بالبادي فات or الويت يعني يكون اشي ثاني لأنه هذولا بيكون symptoms they meet the diagnostic criteria مع ال eating disorder. بعدين في عندي specifications إذا muscle dysmorphia أو good or fair insight, poor insight, absent أو delusional beliefs. تريكوتيلومانيا وهاي الشغلة أنا نفسي عندي إياها تريكوتيلومانيا. ال DSM-5 defines the disorder recurrent pulling of one's hair and results بالhair loss بيضله يمزع بشعره سواء شعر جسده أو شعر راسه. The impulse is preceded by increasing sense of tension and results in a sense of or release or gratification from pulling out the hair. The most common sites for hair pulling هم السكالب اللي يعني انه راسه انه السكالب الايبراوز حواجبه and الايلاشز اللي هم eyelashes ايش معناهم الرموش. But may occur in any area of the body in which hair grows. إذا مثلا إنه في على جسده شعر ممكن برضه. The areas of hair loss are often found in the opposite side of the body from the dominant hand. أنا عندي dominant hand اليمين فبالعادة بمزع بشعري زي هسه قاعد بمزع بشعري بإيدي اليسار. مش الدوميننت hand لا بالجهة المعاكسة للدوميننت hand. Pain is seldom reported to accompany hair pulling فعليا بطلت أحس بوجع قد ما السنين يعني. Although tingling and pruritus in the area are not uncommon مرات بواجهني pruritus ومرات فعليا بيكون في عندي tingling أو شعور إنه في tingling بالسكالب. Comorbid psychiatric disorders are common with hair pulling disorder. Most frequent comorbidities include MDD اللي هو major depressive disorder, GAD, OCD or other impulse control disorder. Substance أو عندي substance use disorder. The disorder usually begins in childhood and is 7 times more prevalent in children فعليا أنا من وأنا صغير عندي هاي العادة between the ages 4 and 17 أنا بلشت عندي وأنا صفي ثالث بعرفش قديش عمري كم than adults. It may be accompanied by nail biting أنا فعليا بعض أظافري head banging كنت I used to bang my head scratching لا لأنه ما كانش في عندي أظافر biting وأنا صغير or other acts of self mutilations. This phenomenon occurs more often in women than in men. Studies indicate that it affects about 4% of the population. هلا في عندي hoarding disorder.
ال DSM-5 defines the essential features of the hoarding disorder هو persistent difficulties discarding or parting with possessions regardless of their actual value. يعني الواحد بيكون في عنده كثير أشياء فعليا يا إلها فايدة أو ملهاش فايدة أو إلها معنى عنده أو ملهاش معنى عنده. فدوروا على اليوتيوب على إنه هوردرز على channel اسمها CLC، كثير بيجيبوا هيك أشياء. فانه الواحد بضله مثلا انه بيشتري اشياء وبخبيها عنده بدون فايدة، ففعليا ببطل الواحد يقدر يعيش وبيعيش ببيئة وسخة وكذا. Additionally, the diagnosis may be specified as with excessive acquisitism, which identifies the excessive need for continual acquiring of items. يعني بده يظلوا أشياء تحت ملكه مثلا either by buying them or by other means، يعني ممكن يسرقهم مش ضروري انه يشتريهم. بالprevious editions من الدي اس ام كان عباره هو symptom للاو سي دي، بس الدي اس ام 5 حكى انه it is reclassified as a diagnosable disorder، يعني disorder لحاله مش symptom من الاو سي دي. Individuals with hoarding disorder collect items until virtually all surfaces within the home are covered. فيش مساحة بالبيت، واحد يدوبك قادر يمشي. There may be only narrow pathways winding through stacks of clutter. Some individuals also hoard food and animals, keeping dozens or hundreds of pets, often unsanitary conditions. Hoarding disorder affects an estimated 700,000 to 1.4 million Americans, but few they receive adequate treatment. More men than women are diagnosed with the disorder, almost 3 times more prevalent in older adults aged 55 to 94 than in younger adults aged 34 to 44. The symptoms, regardless of when they begin, appear to become more severe with each decade of life. يعني كل عقد من الحياة، كل 10 سنين الوضع بيزيد سوءا. Associated symptoms include perfectionism، بده انه بحب كل شيء يكون perfect، انه perfect مش عارف. Indecisiveness، ما بقدرش اتخذ قرارات صح. Anxiety, depression, distractibility and difficulty planning and organizing tasks. A treatment of hoarding disorder has been met with mixed results. It is often difficult to convince individuals with the disorder that they are actually ill. هم يعني انه بصروا انه لا هيك طبيعي، انه هم فعليا ما معهم مرض او اشي. Change is slow، يعني التغير بيكون بطيء. الريلابس ريت is high، على الاغلب راح يرد يرجع لانه الديسوردر هذا. When possessions or animals are taken away, they are often quickly replaced to provide emotional comfort. يعني لو اخذ انه ناس اخذت من ممتلكاته او هو خلص تخلص من ممتلكات معينه، برضه عوضها باشياء ثانيه مشان يعوض الايموشنال كومفورت. Families and friends may misinterpret the hoarding behaviors as laziness or uncleanliness. ممكن انه يفسروها على اساس انه هو بس انه كسل او انعدام نظافة. Some experts have identified unresolved grief issues as associated مع hoarding behaviors. في عندي experts حكوا انه ممكن يكون في عندي unresolved grief issues، يعني انه حزن معين. مثلا كان في عنده بيت كات، كان في عنده قط واحد معيش بسبوس عنده في البيت، فالبس توفى، راح جاب 700 ألف بس وصار ربيهم عنده. فإنه مش منطقي، يعني مش صح. خلصت المحاضرة، بتمنى المحاضرة تكون ممتعة لكم قد ما هي كانت ممتعة لإلي، وبالتوفيق بإذن الله.